Hi dear students, how are you people? ഇത് അരുണാണ്, നിങ്ങളുടെ ബയോകെമിസ്ട്രി ടീച്ചർ നിങ്ങളോട് ഇപ്പോൾ സംസാരിക്കുന്നത്. നമ്മളെല്ലാം ഇപ്പോൾ COVID-19 സ്ട്രെസ്സിലാണ്. ക്ലാസ്സുകളെല്ലാം ലോക്ക്ഡൗൺ കാരണം ബ്ലോക്കായിട്ടിരിക്കുകയാണ്. ഇനിയിപ്പോൾ എന്നാണ് തുറക്കുന്നതെന്ന് നമുക്ക് അറിയാനായിട്ട് ബുദ്ധിമുട്ടാണ്. ഇപ്പോൾ കാസർഗോഡ് പ്രത്യേകിച്ച് ഇത്രയും കേസസ് കൂടുതലുള്ളതുകൊണ്ട്. അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ചെയ്യേണ്ട കാര്യം അത്യാവശ്യമില്ലെങ്കിൽ പുറത്തേക്ക് ഇറങ്ങാതിരിക്കുക എന്നുള്ളത് തന്നെയാണ്. സോഷ്യൽ ഐസൊലേഷൻ വഴി മാത്രമേ നമുക്ക് ഈ പാൻഡമിക്കിനെ പിടിച്ചു നിർത്താൻ കഴിയുള്ളൂ. അപ്പോൾ ആ കാര്യത്തിൽ എല്ലാവരും ശ്രദ്ധിക്കുക. യൂണിവേഴ്സിറ്റിയുടെ ഭാഗത്തുനിന്ന് നമുക്ക് തന്നിരിക്കുന്ന ഇൻസ്ട്രക്ഷൻസ്, ക്ലാസ്സുകൾ ആക്ച്വലി നടക്കുന്നില്ലാത്തതുകൊണ്ട് സ്റ്റഡി മെറ്റീരിയൽസും അതുപോലെ വെർച്വൽ ക്ലാസ്സസ്, ഇൻഫർമേഷൻ ടെക്നോളജി മാക്സിമം യൂസ് ചെയ്തുകൊണ്ട് വെർച്വൽ ക്ലാസ്സസ് കണ്ടക്ട് ചെയ്യുക, പരമാവധി കുട്ടികളിലേക്ക് ഇൻഫർമേഷൻ പാസ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ്. അപ്പോൾ കോളേജ് തുറക്കുന്നതുവരെ നമുക്ക് വെയിറ്റ് ചെയ്യാൻ ഇനി സമയമില്ല. കോളേജ് തുറന്നു കഴിഞ്ഞാലും ഇത്രയധികം ക്ലാസ്സുകൾ നമുക്ക് വീണ്ടും കിട്ടുമെന്നുള്ളതും ഉറപ്പില്ലാത്ത കാര്യമാണ്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മളും യൂണിവേഴ്സിറ്റിയുടെ ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ പ്രകാരം ഓൺലൈനായിട്ടുള്ള അല്ലെങ്കിൽ ഓഫ്ലൈനായിട്ടുള്ള ക്ലാസ്സുകളിലേക്ക് മൂവ് ചെയ്യുകയാണ്. ഇതിനകത്ത് നമുക്ക് പേടിക്കേണ്ട കാര്യങ്ങളൊന്നുമില്ല. എല്ലാവരും സേഫായിട്ട് വീട്ടിലിരിക്കുക. ബട്ട് ഡോണ്ട് വറി, until you reach the classes will reach you. So our subject is biochemistry. We were discussing about metabolism of carbohydrates. അതിനകത്ത് തന്നെ ഗ്ലൈക്കോളിസിസ് ആണ് നമ്മൾ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തത്. ഫസ്റ്റ് മെറ്റബോളിക് പാത്വേ ഓഫ് കാർബോഹൈഡ്രേറ്റ്സ്, ഇറ്റ് ഈസ് ഗ്ലൈക്കോളൈസിസ്. നമ്മളിത് ക്ലാസ്സിൽ തുടങ്ങിയിരുന്നു. We started the portion and we completed almost 4 steps of it. But we will start from the first step. Putting into a definition, glycolysis is defined as the catabolic pathway in which glucose or glycogen is oxidized into pyruvate or lactate along with production of energy. I have already given the explanation in the class. Still, the word glycolysis derived from the Greek words glykos means sweet and lysis means splitting or breaking. This was described by Emton, Merov and Pernas, and hence it is also called Emton-Merov pathway. Sometimes in the examination also you will be asked like this question: Emton-Merov pathway, explain Emton-Merov pathway. So all you have to remember is it is same as that of glycolysis. There are some salient features of glycolysis. The pathway can operate under both aerobic and anaerobic conditions to produce pyruvate or lactate respectively, which simply means that the availability of oxygen doesn't affect the operation of this pathway. എയറോബിക് കണ്ടീഷൻ എന്ന് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഓക്സിജൻ്റെ അവൈലബിൾ ആയിരിക്കുന്ന സമയത്ത് എങ്ങനെയാണിത് നടക്കുന്നതെന്നാണ്. അണൈറോബിക് എന്ന് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഓക്സിജൻ്റെ അഭാവത്തിൽ റിയാക്ഷൻസ് എങ്ങനെയാണ് നടക്കുന്നതെന്നാണ്. അപ്പോൾ ഈ രണ്ടിലും എൻ പ്രോഡക്റ്റ് നോക്കുക. വൺ ഈസ് എ പൈറുവേറ്റ്, ദി അതർ വൺ ഈസ് ലാക്റ്റേറ്റ്. If the condition is aerobic, the product is pyruvate, that is in presence of oxygen. And if it is anaerobic, that is in absence of oxygen or in absence of sufficient oxygen, to be more precise, the end point is lactate. All these steps in this pathway operates in cytoplasm. That simply means all the enzymes required for this pathway to function, they exist in the cytoplasm. നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട്, the powerhouse of the cell is mitochondria. So most of the energy producing steps, metabolic pathways, operate in mitochondria. But in case of glycolysis, it operates in cytoplasm. It occurs virtually in all tissues. Almost all the tissues are capable of
carrying out this pathway for the energy purpose. Erythrocytes and neurons derive energy mainly from glycolysis, so was the case with skeletal muscles. We will go into the pathway. The first step, I think you can identify this molecule. This is nothing but glucose. Glucose is converted into glucose 6 phosphate. See where the reaction occurs? It is only in the 6th carbon. If you number glucose, this is first carbon, this is second one, third, fourth, fifth, and sixth one. So in the 6th carbon, the change is going to happen. Just identify the particular carbon. CH2OH, it is converted into CH2P. P stands for phosphate group. So we can call this molecule as glucose 6 phosphate. Glucose plus a phosphate on the 6th carbon. So it is called glucose 6 phosphate. Where this phosphate come from? എവിടുന്നാണ് ഈ ഫോസ്ഫേറ്റ് ഗ്ലൂക്കോസിനെ ലഭിച്ചത്? There should be a donor, and the donor is ATP, adenosine triphosphate. Once adenosine triphosphate donates its phosphate, one of the phosphate, it is converted into ADP, adenosine diphosphate. Triphosphate-il നിന്നും diphosphate ആയിട്ട് മാറുന്നു. And this will take place in presence of enzyme called hexokinase or glucokinase. There's a slight difference in these functions of hexokinase and glucokinase. The metabolic function is same, but hexokinase can phosphorylate any hexose sugar, not only glucose, but glucokinase is very specific for glucose. It can add phosphate group only to glucose molecule, not any other hexo sugar. It needs the presence of magnesium 2+ ions. Moving on to second step, glucose 6 phosphate. It was the previous product. Now just see where the reaction occurs. It is on the first 2 carbons. It is converted into, if you think that phosphate group is still a hydrogen, you can identify this structure as fructose. So this is simply fructose 6 phosphate. Fructose 6 phosphate. Now what happened? We know glucose and fructose are isomers. This reaction takes place in presence of an isomerase enzyme, phosphohexose isomerase. Since the reaction is an isomerization reaction, the enzyme is called isomerase. The third step occurs in the first carbon. Is almost similar to what happened in the first step, that is phosphorylation. Hydrogen of CH2OH is replaced with a phosphate group. Again, the donor of phosphate group is ATP. Enzyme is phosphofructokinase, and the product is now fructose 1,6 bis phosphate. Bis means 2 times. Fourth step, lysis occurs. Watch again. The molecule breaks into 2 parts. That's why glycolysis
hydrogen from OH group is transferred to carbon atom so as to fulfill the valency needs. This breaking is brought about by aldolase enzyme giving two products. One is dihydroxyacetone phosphate and the second one glyceraldehyde 3 phosphate. The second part is glyceraldehyde 3 phosphate. These two molecules are interconvertible, and as many number of dihydroxyacetone phosphate formed is again converted by isomerization into glyceraldehyde 3 phosphate. അതായത് ഒരു ഗ്ലൂക്കോസ് മോളിക്യൂൾ ബ്രേക്ക് ചെയ്തിട്ട് രണ്ട് മോളിക്യൂൾസ് ആണ് ഉണ്ടാകുന്നത്. ഒന്ന് ഡൈഹൈഡ്രോക്സി അസറ്റോൺ ഫോസ്ഫേറ്റ്, രണ്ടാമത്തത് ഗ്ലിസറാൾഡിഹൈഡ് 3 ഫോസ്ഫേറ്റ്. ഡൈഹൈഡ്രോക്സി അസറ്റോൺ ഫോസ്ഫേറ്റ് വീണ്ടും ഗ്ലിസറാൾഡിഹൈഡ് 3 ഫോസ്ഫേറ്റ് ആയിട്ട് മാറുന്നു. അതായത് ഒരു മോളിക്യൂൾ ഗ്ലൂക്കോസിൽ നിന്നും രണ്ട് മോളിക്യൂൾ ഗ്ലിസറാൾഡിഹൈഡ് 3 ഫോസ്ഫേറ്റ് ഫോം ചെയ്യുന്നു എന്ന് വേണം മനസ്സിലാക്കാൻ. ഇനി അങ്ങോട്ട് നമ്മൾ പറയുന്ന റിയാക്ഷൻസ് എല്ലാം ഗ്ലിസറാൾഡിഹൈഡ് 3 ഫോസ്ഫേറ്റിൽ നിന്ന് തുടങ്ങുന്നതാണ്. അപ്പോൾ ഒരു മോളിക്യൂളല്ല, സൈമിൾട്ടേനിയസ് ആയിട്ട് രണ്ട് മോളിക്യൂളിൽ ഈ പറയുന്ന റിയാക്ഷൻസ് നടക്കുമെന്ന് മനസ്സിലാക്കുക. Now the aldehyde group, അതിനകത്താണ് ചേഞ്ച് വരാൻ പോകുന്നത്. It is converted into a carboxylic acid group, which is again phosphorylated. That gives 1,3-bisphosphoglycerate. Glyceraldehyde 3 phosphate is converted into 1,3-bisphosphoglycerate. Phosphorylation is by direct addition of a phosphate group. Meanwhile, a coenzyme called NAD is reduced to NADH. The reaction takes place in presence of glyceraldehyde 3-phosphate dehydrogenase enzyme. The NADH formed is utilized in electron transport chain for further production of 3 ATPs in presence of oxygen. Next step, step number 6. By the action of phosphoglycerate kinase, glyceraldehyde 1,3-bisphosphoglycerate loses one of the phosphate and forms 3-phosphoglycerate. The lost phosphate group is added to an ADP, which is converted into ATP. So we can say that energy is produced in this step. This reaction is particularly called substrate level phosphorylation. That means phosphorylation occurs between two substrates. അപ്പോൾ 1,3-bisphosphoglycerate എന്ന് പറയുന്ന മോളിക്യൂൾ ഉണ്ടായിരുന്ന ഒരു ഫോസ്ഫേറ്റ് ഗ്രൂപ്പ് ADPയിലേക്ക് ആഡ് ചെയ്യുകയും ADP ATP ആയിട്ട് മാറുകയും ചെയ്യുന്നു. ആ റിയാക്ഷൻ കാറ്റലൈസ് ചെയ്യപ്പെടുന്നത് ഫോസ്ഫോഗ്ലിസറേറ്റ് കൈനേസ് എന്ന് പറയുന്ന എൻസൈം വഴിയാണ്. And it needs Mg2+ ions for its action. Now the product formed is 3-phosphoglycerate. This is where next step occurs. Step number 7. The phosphate group which was on the third carbon, you can watch here, see the phosphate group on the third carbon now migrates to the second carbon by the action of phosphoglycerate mutase enzyme. Now you can see the phosphate group on the second carbon atom. It is called 2-phosphoglycerate.
Next reaction, the hydrogen and the OH group releases water to form phosphoenol pyruvate. Phosphoenol pyruvate. It happens in presence of an enzyme called enolase. Now the phosphate group on phosphoenol pyruvate is added to another ADP to produce a new ATP. You can see that in the 9th step, by the action of pyruvate kinase enzyme, an ADP is phosphorylated into ATP. The product is pyruvate, which is in the enol form. So phosphoenol pyruvate now loses the phosphate to ADP. That ADP is converted into ATP. The reaction takes place in presence of pyruvate kinase, and the product formed is pyruvate, which is in the enol form. Why it is called enol? Because it contains a carbon-carbon double bond, that is alkene, and it contains OH group. That's typical for alcohol, and all the compounds, all the IUPAC naming of the alcohols end with oil, ethanol, methanol, etc. So it is a combination of double bond alkene and alcohol OH. So it is called enol form. In next step, spontaneously this enol form is converted into its keto form, that is pyruvate, which is more stable. The enol form is not that stable, so as soon as it is formed spontaneously, it is converted into the keto form. Now you don't have any double bonds here, as well as the OH group, so it is a typical ketone here. Fate of pyruvate. The fate of pyruvate depends on the presence or absence of oxygen. It is actually not the complete absence of oxygen, it is insufficient oxygen. When oxygen is available, pyruvate has got a particular reaction, and in absence of oxygen, it goes into another reaction. We'll see what are the reactions. When oxygen is available, pyruvate enters into mitochondria and it gives acetyl CoA by a reaction called oxidative decarboxylation. Two words are there: oxidative decarboxylation. Decarboxylation is actually removal of carboxylic acid group in the form of carbon dioxide. When it happens in presence of oxygen, it is called oxidative decarboxylation. So in presence of oxygen, pyruvate gives acetyl CoA. It enters into TCA cycle, another very important metabolic cycle that takes place in our body. It enters into TCA cycle to produce 12 ATPs. And if oxygen is absent, pyruvate is reduced into lactate. This reaction is catalyzed by lactate dehydrogenase. We will see just once again. First, under anaerobic condition, it is converted into lactate by lactate dehydrogenase enzyme. In short form, it is called LDH. Under aerobic conditions, that is when sufficient oxygen is available, pyruvate enters into mitochondria where it is converted into acetyl CoA. This acetyl CoA is a precursor for TCA cycle. That means
It is a prerequisite or just like a raw material for TCA cycle. It enters into TCA cycle and produces 12 ATPs. Meanwhile, the reduced coenzyme NADH enters into electron transport chain that we will see in another chapter. What is electron transport chain and what are the reactions? But just for this time, you understand that NADH enters into ETC and causes production of 3 ATPs. Significance. It is an emergency energy yielding pathway in absence of oxygen. Again, it is not the complete absence of oxygen, insufficient oxygen. At this point of time, I would like to share some other information. When we do some strenuous exercise, our muscles get fatigue. നമ്മൾ കൂടുതൽ ദൂരം ഓടിയാൽ അല്ലെങ്കിൽ വളരെ ഹാർഡായിട്ടുള്ള എക്സസൈസ് കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് ഒരേ കാര്യം ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്നാൽ നമ്മളുടെ മസിൽസ് കുഴയുന്നതായിട്ട് നമുക്ക് ഫീൽ ചെയ്യും. ഇറ്റ് ഈസ് ബിക്കോസ് the muscles cell are continuously working and the oxygen normally getting is insufficient to carry out glycolysis in oxidative way. എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നോർമലി കിട്ടേണ്ട ഓക്സിജൻ സെൽസിൽ കിട്ടുന്നുണ്ട്, പക്ഷേ ഈ മസിൽ സെൽസ് കൂടുതൽ വർക്ക് ചെയ്യുന്നതുകൊണ്ട്, സ്ട്രെയിനിയസ് എക്സസൈസ് ചെയ്യുമ്പോൾ കൂടുതൽ വർക്ക് ചെയ്യുന്നത് കൊണ്ട് ആ കിട്ടുന്ന ഓക്സിജൻ മതിയാകാതെ വരുന്നു. അപ്പോൾ എന്ത് പറ്റും? നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പൈറുവേറ്റ് വരെയുള്ള സ്റ്റെപ്സ് നടക്കും. പൈറുവേറ്റ് വരെ നടന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഓക്സിജൻ ഇല്ലാത്തത് കൊണ്ട് അത് മൈറ്റോകോൺട്രിയയിലേക്ക് പോകുന്നതിന് പകരം എന്ത് സംഭവിക്കുക? നേരെ ലാക്റ്റേറ്റിലേക്ക് പോകുന്നു. അണ്ടർ അണൈറോബിക് കണ്ടീഷൻ പൈറുവേറ്റ് ഈസ് കൺവേർട്ടഡ് ഇൻറ്റു ലാക്റ്റേറ്റ്. അക്യൂമുലേഷൻ ഓഫ് ലാക്റ്റേറ്റ് ഇൻ ദി മസിൽ സെൽസ് കോസ് ഫറ്റീഗ്. ഈ പറയുന്ന എൻ പ്രോഡക്റ്റായ ലാക്റ്റേറ്റ് മസിൽ സെൽസിൽ അക്യുമുലേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോഴാണ് നമുക്ക് ഫറ്റീഗ് ഉണ്ടാകുന്നത്. അപ്പോൾ കുഴഞ്ഞു കഴിയുമ്പോൾ നമ്മൾ എന്തെടുക്കും? നമ്മൾ റെസ്റ്റ് ചെയ്യും. സോ ഡ്യൂറിങ് റെസ്റ്റിംഗ് ദിസ് ലാക്റ്റേറ്റ് gives back pyruvate. So now the oxygen which is supplied to the cells is enough for oxidative pathway because we have stopped doing that exercise. ഇപ്പം ആ മസിൽ സെൽസ് എക്സസൈസ് ചെയ്യുന്നില്ലാത്തതുകൊണ്ട്, റെസ്റ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ട്. ഇപ്പോൾ കിട്ടുന്ന ഓക്സിജൻ സഫീഷ്യൻ്റ് ആണ്. ഈ സമയത്ത് ഉണ്ടായ അത്രയും ലാക്റ്റേറ്റും തിരിച്ച് പൈറുവേറ്റ് ആവുന്നു. ദെൻ പൈറുവേറ്റ് എൻറ്റേഴ്സ് ഇൻ ടു മൈറ്റോകോൺട്രിയ. സോ ദ റിയാക്ഷൻ ഈസ് റിവേഴ്സിബിൾ. അതുകൊണ്ടാണ് ഫറ്റീഗ് ഉണ്ടായി കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ റെസ്റ്റ് ചെയ്യുകയും നമ്മൾ പഴയ ഒരു മോഡിലേക്ക് തിരിച്ചു പോവുകയും ചെയ്യുന്നത്. ദ കൺവേർഷൻ ഓഫ് പൈറുവേറ്റ് ഇൻറ്റു ലാക്റ്റേറ്റ് which is catalyzed by lactate dehydrogenase enzyme is a reversible one. Second significance. It is a major pathway for ATP synthesis in tissues like matured RBCs, not all RBCs as it is written. It is matured RBCs, cornea, lens, etc., which do not contain mitochondria. We know mitochondria is the powerhouse of the cell, but there are some cells which do not have mitochondria, and such cells, they need energy also. So what they do, they depend on glycolysis, which exclusively takes place in cytoplasm. A net total of 8 ATPs are produced aerobically and 2 ATPs are produced anaerobically. So energy production is another significance. Glycolysis has significant role in brain cells as they depend on glucose for energy. Actually, 1 gram of fat can produce almost double the amount of energy as that from 1 gram of glucose. But the energy produced from fat cannot be used by the neurons or nerve cells.
Therefore, glycolysis has a significant role because it carry out lysis of glucose to produce energy, and brain cells depend on glucose for the energy. That's why glycolysis is so important for brain cells. Glycolytic pathway also provides carbon skeleton for synthesis of certain non-essential amino acids as well as glycerol part of fat. These portions also we will study in detail in other chapters like amino acids and lipids. For the time being, just remember that the carbon skeleton can be used for the synthesis of non-essential amino acid and also for the glycerol part of fat. Now we will see the energetics under aerobic conditions. That means when sufficient oxygen supply is there. Now you can go back to the reactions and you just see step 1. In the column type it is written U stands for utilization. 1 ATP is utilized there for phosphorylation of glucose. Glucose is converted into glucose 6-phosphate. Similarly, in step 3, another utilization where phosphofructokinase catalyzes the reaction. Fructose 6-phosphate is converted into fructose 1,6-bis-phosphate. That was the reaction which we have seen. Now coming to step 5, there is production of ATP. 3 molecules of ATP is produced from NADH. And look back to step 5. NADH gives 3 molecules of ATP. In the column type it is written O. O stands for oxidative phosphorylation. That also we will study in another chapter. Then step 6, S stands for substrate level phosphorylation. That I had told already, I think. Transfer of phosphate from one substrate to another. Here 1 molecule of ATP is produced. Again in step 9, substrate level phosphorylation, 1 more ATP is produced. And in all the last 3 steps you can see 3 into 2, 1 into 2, 1 into 2. Why this into 2? Because 1 molecule of glucose gives 2 molecules of glyceraldehyde, and the following reactions will occur in 2 molecules. അതുകൊണ്ടാണ് 2 കൊണ്ട് നമ്മൾ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുന്നത്. Altogether we have a production of 10 ATPs and a utilization of 2 ATPs. So the net gain is 8 ATPs. Coming to anaerobic conditions, utilization again -1 stands as same as that in aerobic conditions. Then step 5, you cannot see step 5 here because the energy production involving electron transport chain will occur only in presence of oxygen. That name in itself, in the last table we have seen oxidative phosphorylation. So this is anaerobic condition where there is insufficient oxygen, so oxidative phosphorylation will not occur. So that step is not involved under anaerobic condition. The rest of the reactions are the same. Four minus 2 is equal to 2 ATPs are produced under anaerobic conditions.
how glycolysis is regulated. The three enzymes, namely hexokinase, phosphofructokinase, and pyruvate kinase, catalyzing the irreversible steps regulate glycolysis. All other steps in glycolysis are reversible. It can go to and fro. But these steps catalyzed by these particular three enzymes cannot be reversed. The first step itself, it is catalyzed by hexokinase or glucokinase. These enzymes are under the influence of certain factors. We will see hexokinase is inhibited by glucose 6 phosphate. Actually, glucose 6 phosphate is the product of first step. When there is sufficient product is formed, it will go to negative feedback mechanism, and it will restrict the pathway. Glucokinase, it is activated by insulin and it is inhibited by glucagon. You have already studied the actions of insulin and glucagon. That is, they have opposite actions. Now see, what is the role of insulin? Insulin will reduce the blood glucose level. And what is the function of glycolysis? It breaks the glucose. So once glucose is broken down, the blood glucose level is reduced, which is the function of insulin. So insulin will promote glycolysis. On the other hand, the opposite reaction is done by glucagon, that it will inhibit glycolysis. Again, phosphofructokinase activated by insulin, inhibited by glucagon. Some other factors are also given. Pyruvate kinase, again insulin, fructose 6 phosphate, fructose 1,6 bisphosphate. All these factors will activate pyruvate kinase. At the same time, glucagon, ATP, cyclic AMP, etc. will inhibit pyruvate kinase. So generally speaking, insulin, which reduces the blood glucose level, will promote glycolysis, and glucagon, which helps to increase the blood glucose level, will inhibit glycolysis. And these regulations by insulin and glucagon is mediated through three enzymes: glucokinase, phosphofructokinase, and pyruvate kinase. All the other factors are like a glucose 6 phosphate, ATP, etc. etc. All these are products, and when these products are formed sufficiently, they will inhibit the pathway by negative feedback mechanism. I think you have studied this in hormone release in HAP, negative feedback mechanism. In the activation group, you have AMP, fructose 6 phosphate, fructose 1,6 bisphosphate. All these are substrates or reactants. When more reactants are present, when the concentration of these reactants are increased, the reaction will obviously take place. അപ്പോൾ അവിടെ ആവശ്യത്തിന് സബ്സ്ട്രേറ്റ് ഉള്ളതുകൊണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ റിയാക്റ്റൻസ് ഉള്ളതുകൊണ്ട് ആ റിയാക്ഷൻ ആക്ടിവേറ്റ് ചെയ്യപ്പെടുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ റിയാക്റ്റൻസ് കൂടുതലുണ്ടെങ്കിൽ റിയാക്ഷൻ നടക്കും, പ്രോഡക്റ്റ് ആണ് കൂടുതലെങ്കിൽ റിയാക്ഷൻ നടക്കില്ല. അങ്ങനെ വേണം മനസ്സിലാക്കാൻ. So that is about glycolysis.
Thank you.